Mon Dieu, il se pourrait bien qu'aucune bombe n'explose aujourd'hui dans ma rue et ne fasse éclater ma chair, que personne ne tue mon père, que personne ne torture ma mère. Mon Dieu, il se pourrait bien que je ne vive pas à Kharkiv, que je ne vive pas en Israël-Stine, que je ne vive pas dans un abri, que je vive en fait dans un confort total. Mon Dieu, il se pourrait bien que je doive vivre avec ce violent coup du hasard et embrasser avec tout mon corps, tout mon cœur, avec tout ce qu'il y a d'âme en moi, la responsabilité de la joie. ხომ შეიძლება ერთი ბომბიც კი არ აფეთქდეს დღეს ჩემს ქუჩაზე და ნაფლეთებად არც კი იქცეს ჩემი სხეული არავინ მოკლას მამა ჩემი და არა წამოს დედა ჩემი ღმერთო ჩემო ხომ შეიძლება არ ვცხოვრობდე სულაც ხარკივში არ ვცხოვრობდე ისრაელსტინში არ ვცხოვრობდე თავშესაფარში არ ვცხოვრობდე ფუფუნებაში ღმერთო ჩემო ხომ შეიძლება თავს დამატყდეს ეს სასტიკი შემთხვევითობა და მთელ სხეულზე მთელ არსებაზე ტვირთად დამაწვეს სიხარულის მოვალეობა Bien démarrer, manger, bouger, corps européen, lait de soja, céréales de soja, bol de soja, vêtements de soja, dentifrice de soja, reportage Arte, tête européenne, world citizen, 3 minutes. Davantage, c'est trop dur. Tu peux pas. Referme vite la fenêtre du monde et allonge-toi sur le tapis de soja pour faire des étirements de soja et des prières de soja pour les souffrances de l'univers. კარგად დაწყება. ჭამა მოძრაობა, სხეული ევროპული, სოის რძე, სოის მარცვლეული, სოის ჯამი, სოის კორზი, სოის ტანსაცმელი, სოის კბილის პასტა, არტეს რეპორტაჟი, თავი ევროპული, world citizen, 3 წუთით, უფრო დიდხანს, ცოტა რთულია, ვერ შევძლებ, სწრაფად გამოხურე ქვეყნის სარკმელი, დაწექი, სოის ხალიჩაზე და გააკეთე სოის გაწელვები და აღავლინე სოის ლოცვები, რომ სამყაროს ტკივილები შეუმსუბუქო. Je gâche vos mariages, vos anniversaires, vos pots de départ. Je gâche avec mes larmes, avec mes regards vides, avec mes remarques déplacées sur l'absurdité de l'existence, avec mon régime sans nourriture, avec ma robe trop flamboyante. Je gâche vos réceptions, je gâche vos retrouvailles, vos moments sympas. Je gâche sur 2 vies. Faites-moi travailler, merci. ვაშხამებ ქორწილებს, დაბადების დღეებს, გამოსამშვიდობებელ საღამოებს, ვაშხამებ ჩემი ცრემლებით, ჩემი უაზრო გამოხედვებით, ჩემი უადგილო გამონათქვამებით არსებობის აბსურდულობაზე, ჩემი უსაყვებო დიეტით, ჩემი მეტისმეტად მბზინავი კაბით, ვაშხამებ წვეულებებს, საზეიმო შეხვედრებს, სასიამოვნო მომენტებს, ვაშხამებ წინასწარი დაანგარიშებით. დამასაქმეთ. გმადლობთ. Le matin, je me réveille avec la conviction, avec la certitude en platine qu'il va se passer un truc extraordinaire, qu'un foudroiement va opérer, que je vais être témoin d'un miracle. Puis, il se passe quelques petites batailles, quelques mots de poids variables sont dits, quelques décilitres de larmes sont versés, et je m'endors. Et le matin, je me réveille avec la conviction. დილით ვიღვიძებ რწმენით, ფოლადივით მტკიცერ რწმენით, რომ რაღაც განსაკუთრებული მოხდება, რომ მოწმენდილ ცაზე მეხი გავარდება, რომ სასწაულის მომსწრე გავხდები. შემდეგ კი არის რამდენიმე პატარა ბრძოლა, სხვადასხვა ტონით წარმოთქმული რამდენიმე წინადადება, რამდენიმე დეცილიტრი დაღვრილი ცრემლი და კვლავ ვიძინებ და დილით ვიღვიძებ რწმენით. Tant la guerre, tant la guerre, tant les morts recouverts de terre, tant et tant qu'on s'en fout, si on veut pouvoir manger sa petite glace, boire son petit verre. იმდენი ომია, იმდენი მკვდარია, მტვერწაყრილი, იმდენი ჯობს საერთოდ არ შევემჩნიოთ. თუ გვინდა წყნარად ვჭამოთ ნაყინი
და წყნარად წრუყოთ წვენი. Ne reprends pas le cours de ta vie. Tant que tu entends crier, ta vie ne devrait jamais reprendre son cours. Marche, le cœur léger, mais lesté. Marche, le pas preste qui secrètement milite. Reste toujours un refuge à la peine. Laisse toujours ta peau ouverte à une autre plaie que la tienne. Garde toujours une place dans ta bouche pour les pleurs d'un autre. Ouvre-toi et laisse-toi crier à travers. ნუ ჩაებმები ცხოვრების ფერხულში, სანამ შენში ყვირილი გესმის ამ ფერხულში, ნუ ჩაებმები იარემ ჩატე გულით, მაგრამ გულზე ბალასტით, იარემ კვირცხლი და ფარულად ურჩი ნაბიჯით, იყავი მუდამ სხვების დარდის თავშესაფარი, მუდამ დაუთმე შენი კანის ხვების ჭრილობებს, მუდამ დაუთმე შენი პირის ხვების გოდებას, საკუთარი თავი გახსენი და იყვირა შენსავე გამჭოლ. Nous voulons nous payer un vrai petit orchestre pour jouer au mariage, puis à l'enterrement. Nous voulons nous payer de jolis vêtements pour être épousés, puis brûlés dedans. Nous voulons nous payer de belles couronnes, de beaux rubans pour dire tout ce qui a été et tout ce qui sera. Nous ne voulons lésiner ni sur la mort, ni sur la vie et leurs dépenses qui viennent en réalité d'un même fond. გვინდა ვიქირავთ ორკესტრი, რომელიც დაუკრავს ჩვენს ქორწილში, შემდეგ კი ჩვენს დაკრძალვაზე. გვინდა შევიძინოთ ლამაზი ტანსაცმელი, რომლითაც ვიქორწინებთ, რომელშიც დაგუძვავენ. გვინდა ვიყიდოთ ლენტები, გვირგვინები, რომ ვთქვათ ყოველივე რაც იყო, რაც იქნება. არ გვინდა დავზოგოთ. არც ჩვენი სიკვდილის, არც ჩვენი სიცოცხლის ხარჯები, რომლებიც ერთი წყაროდან მოედინება. Un bonbon fond dans la bouche d'un homme qui vient de perdre sa femme, d'une mère qui vient de perdre son fils, de gens divers qui viennent de perdre des gens divers, et ce bonbon est délicieux. Il faut le dire. Le reste, insupportable, mais le bonbon, délicieux. კანფეტი უდნება პირში მამაკაცს, რომელმაც ახლახან დაკარგა ცოლი, დედას, რომელმაც ახლახან დაკარგა შვილი. ადამიანებს, რომლებმაც ახლახან დაკარგეს ადამიანები და ეს კანფეტი გემრიელია. დანარჩენი უნდა ითქვას აუტანელი. მაგრამ კანფეტი გემრიელი. Dans un an, nous allons vous demander de vous réadapter. Dans un mois, nous allons vous demander de vous réadapter. Dans une semaine, nous allons vous demander de vous réadapter. Demain, nous allons vous demander de vous réadapter. Maintenant, au moment où nous vous parlons, nous vous demandons de vous réadapter. Réadaptez-vous. L'humain est malléable, l'humain est flexible, l'humain est plein de ressources, l'humain est courageux. Vous êtes courageux. Courage. Réadaptez-vous dans 3, 2, 1. გთხოვთ ერთ წელში მოერგოთ გარემო პირობებს, გთხოვთ ერთ თვეში მოერგოთ გარემო პირობებს, გთხოვთ ერთ კვირაში მოერგოთ გარემო პირობებს, გთხოვთ ხვალ მოერგოთ გარემო პირობებს. ახლა ამ მომენტში როცა გესაუბრებით, გთხოვთ მოერგოთ გარემო პირობებს. მოერგოთ გარემო პირობებს, ადამიანი მოქნილი, ადამიანი დამყოლია, ადამიანი სავსეა რესურსებით, ადამიანი ყოჩაღია. თქვენ ყოჩაღი ხართ, ყოჩაღად. მოერგეთ გარემო პირობებს, ვითვლით 3, 2, 1. Dans un instant, on va me dire que mon gros cœur fait tâche, que ma grosse âme fait désordre, que mes serments font gamine, que mes épiphanies font cloche. En attendant, permettez-moi de palpiter comme je me dois. მალე მეტყვიან რომ ეს ჩემი დიდი გული უადგილო, რომ ეს ჩემი დიდი სული უსარგებლოა, რომ ეს ჩემი დაფიცება გულუბრყვილოა, რომ ეს ჩემი განცხადება სამარცხვინოა. მანამდე კი ნება მომეცით, ისე ვითრთოლო, როგორც ამ გულს გაუხარდება. Je voudrais mourir dans un endroit gratuit, sans menu affiché sur la porte, sans activité poterie, sans voisins qui délirent, sans couloir blanc nauséeux, sans papier à signer pour sortir, dans un endroit calme, où personne ne s'affaire à sauver personne, où chacun accomplit amoureusement ses rites, où l'on joue aux échecs dans l'herbe molle, sans s'occuper des gens qui partent ou qui arrivent, un endroit ouvert, où l'on entend les bruits qu'on affectionne, où l'on porte à sa bouche les goûts familiers, où chacun comprend ce qui arrive et le fête, par quelque suprême paix tout à coup gagnée, où les vivants font des siestes tranquilles, étendus au-dessus des morts,
où les morts rassurés sentent peser sur eux le corps chaud des vivants, et les âmes de tous commencent des parties de pétanque, avec des rires de vent frais. მინდა მოვკვდე სადმე უფასო ადგილას, კარზე გამოკრული მენიუს გარეშე. მithunეობის სეანსების garaშე, ძილში მბოდავის მეზობლების garaშე, საძაგელი თეთრი დერეფნების garaშე, გარეთ გასვლისთვის საბუძე ხელის მოწერის garaშე. სადმე წყნარ ადგილას, სადაც არავინ არის დაკავებული არავის გადარჩენით. სადაც ყველა გულით ასრულებს თავის რიტუალს, სადაც ჭადრაკს თამაშობენ რბილ ბალახზე, გამრველებისთვის თუ გამომრველებისთვის ყურადღების მიუქცევლად. სადმე ღია ადგილა, სადაც ისმის ძვირფასი ხმები, სადაც გრძნობენ ნაცნობ გემოებს, სადაც ყველას ესმის რა ხდება და უეცარი ღრმა სიმშვიდით აღნიშნავს ამას. სადაც ცოცხლები მკვდრებზე წვანან და მშვიდად სძინავთ, სადაც მკვდრები გრძნობენ ცოცხლების თბილ სხეულებს და ეს ამშვიდებთ. და სადაც ყველას სული იწყებს პეტანკის თამაშს, გრილი ნიავის სიცილკისკისში. Mon Dieu, trouve-moi un bon mari pour éponger mon vomi. Trouve-moi un être cher pour affronter le cancer. Trouve-moi un poète pour nous faire une couchette dans une boîte d'allumettes et y mourir joyeux d'une vie imparfaite. ღმერთო, მაპოვნინე კარგი ქმარი, ვინც ჩემს ნარწყევს აწმენს, მაპოვნინე მეგობარი, ვინც ამატანინებს უკურნებელ სენს, მაპოვნინე პოეტი, ვისთანაც ჩავწვევი ასეთი სკოლებში და იქვე მოვკვდები, მან კი ერი ცხოვრებით ბედნიერი. მადლობთ, პირველი ნაწილი საღამოსი დასრულდა და ეხლა გადავალთ დიალოგზე. ცოტა უჩვეულოდ დავიწყეთ, იმიტომ რომ პოლინმა თავად მთხოვა, რომ დაგვეწყო ლექსების კითხვით და არ წარმედგინა თავიდან არც ის და არც მისი არაჩვეულებრივი ბრწყინვალე მთარგმნელი ბაჩანა ჩაბრაძე, რომელიც თავად ახლა აქ არ არის, მაგრამ ქალბატონი გულიკო, მისი დედა ჩვენთან არის. I just addressed the audience and explained why we started as we started without the introduction, due to you and due to our wonderful translation, Bachana, aka Boris Chabradze, who has for years, since I can remember this festival, I think, has been with us. You know, he whenever we have a French-speaking poet at the festival, he's the one person we can think of because his poetic understanding and sense of the language, both French and Georgian, is just flawless. He translates as Georgian authors to French, also French-speaking authors to Georgian. Actually, I have read his poetry book in French. Je suis nombreuse. There was a Georgian poet, female poets. Yeah, and there was a poetry anthology by those Georgian female poets, which he offered me, and which I read. It was very, very cool. I discovered a lot of Georgian female poets. Yes, and especially for the language such as Georgian, you know, spoken by just this, just the people who are encumbered by this nationality and this country, it is very important to get it out and translate it. So he does a great job with that. So shout out to him. I've said this word a lot today. თუ თარგმანის მოსმენა გინდათ, ინგლისურად ვილაპარაკებთ და აიღეთ ორსასმენები. Okay, so after this wonderful spread of poetry, thank you so much, and listening to you, it was just as much as poetry as it is in the written form. Thank you. I want to shortly discuss my impressions of it, maybe ask you some personal questions or some technical questions about your writing and your poetry, and then in the end we will move on reading another piece of your work. Yes, but we can also open them to people if they have questions. If you have questions, it's okay. Okay, so first of all, Polin has joined us before the festival because she is leaving very soon and she arrived a bit early, and she has been my link to the rest of the writers since then, because she's been helping us, you know, a lot, which is a very precious thing at the festival, especially when you're in the midst of the organizing.
So everything that I notice about you is just very surprising and very, very amazing. I can say that there is so much life in you. It's like flowing over Careful, and because coming I'm very out. emotional. So be careful, okay. because I might cry, you know. Sorry, just No a worries. little bit of compliment. And reading your poetry and reading it aloud now again, I get the feeling that all this life that you have have this urge to give it away, share, pass it on. I want to ask you, is it something that you think about? Is it something that helps you like direct and channel everything that you have nested in you through poetry? Actually, when I started writing, I was trying to write those elaborate like plays and fiction, and it wasn't working for me at all because I was trying to build something, and I'm not that great of a builder writer. Some other people are great structure builder writers, and I'm not. I'm more like there's something that flows out of me, and I want to say it, but it's not like it doesn't flow out of me in a cathartic way. Like I'm not taking you guys as my shrink or anything. It's just like not my personal, like trauma or difficulties. It's just like I feel things passing through me and flowing through me, and when they are just like passing me, the moment they are through me, I need to lay them on paper just so that to see if they are flowing through other persons. But yeah, when I really started writing structured texts. It wasn't really working for me, and I really repressed the urge to really write small texts. That's why I think I have been a poet for like several years now without being able to do it. And also publishers would tell me, oh, what you write is too small, it's not a novel, it's not printable because it's too small. And at some point, like several years ago, I was like, okay, it's too small then, I will make it smaller, like very, very small, very short, because that's what I want to do for several years now. I will allow me to make it very short, and yeah, that's where I am now. You come from a theater background as well. Yes. You teach, you have a PhD in theater studies, Yes. and you write for stage as well. Yes. That is correct. I know that from, again, Boris Bachana. How much of, I don't know if this is a well and clearly structured question, but I'm going to ask it anyway. How much of theater do you think is in your poetry, and how much of the poetry is in your theater? It's very clear. For me, the two of them are not separate, because as when I decided that I was a bad structure writer, I allowed myself to make my plays like flows of voices. And even when you have plays, I know there is a play translated to Georgian, the Camisole. I don't know the Georgian title, but it's in a workplace with a boss fantasizing about his employee and monologuing about his employee. And again, it's still a flow of a voice. And I have like few plays with a lot of characters. I'm trying it now to write like different flows of voices, but mainly this is like one character like bringing everything out. And that's why I think it's just like a question of length, maybe, because the core of it all is just like something flowing and spreading out. So I think that for me, I really don't differentiate poetry and theater in my case, because in both cases there is a voice eager to express itself, Okay, and how about the both can have a stage of some kind, the poetry that you present yourself, and the plays then you have to trust someone else to sort of portray them. Yeah. How does it differ for you to, of course, like one is you're the one who recites, and then you're the one who just sees it. Yeah. How is it different for you to work on either of the? Yeah. Well, weirdly, I only attract very intense people. So it works out well, because the people who tend to like my text are very they get this sense of urgency in the writing. So I get along with them quite well. We have chats, and they ask me about my text and whether they should change things or not, because in France we have like very, very
strong policy regarding authors' rights. I mean, like they really have to go through a whole organism to ask us the permission to do something with our text, and then ask us in person whether they should change like one letter in the text, which I think is quite fine, because it allows us to have very interesting exchange with people interested in our work, and we can really grow from those talks. And it's not like to say, this is my text, I want you to do it that way, but more like, how can this evolve in the right direction? And so I really like it, and I lost the question. And this kind of cooperation, Yeah, so yeah, you yeah. also enjoy trust. Yeah, I haven't had as many cooperations yet as I'd like, because mainly I cooperate with people on a different level, because I'm also a performance artist. So I tend now to collaborate with more of people from the galleries, art galleries, the centers of arts, I don't know, art centers, sorry. But yeah, I would like to cooperate. I mean, yeah. Cooperate more with teams, yeah. But because, just one last thing, I've cooperated in projects in which I wasn't writing. I was like assistant director and stuff like that, and I really like that, because believe it or not, I like not deciding things. Yeah, yeah, I do. Okay, wonderful. So another thing that I sort of noticed, or I want to comment about your texts, is that to me, especially these poems, seem very, I don't know how to put it, intrusive, but innerly, like as if you're intruding yourself too much. Yes. As if you are not sparing yourself, no mercy, and just not letting yourself relax, as if this is this entire energy that accumulates in the text, everything that you want to put out. How is it challenging and hard and exhausting for you to write in this manner? Maybe my sort of notice is not as accurate. No, it's accurate, but I want to to be precise about one thing, is that I never intend to be cruel, I never intend to rub things into people's faces. I don't want to be nasty or mean, or I don't know. I don't want to shock people. Even in my performances, I really don't like shocking people. I'm just like that, I'm just that way. And so if I'm mean to someone, it's me in the writing, but not me like, oh, I'm chastising myself because I'm a teenager, I'm going through this and that. It's just like, I don't know, I have sometimes a very hard look on myself. I think it's the case for many people. I'm not an exception. And so, I don't know, I like to be quite cynical and funny about it, maybe take some distance and write about how sometimes I see me in a very, very mean way. But once I write it, it's already funny to me, If it wasn't funny, if I was suffering of it, I couldn't write about it. So as long as I can write about those things, it's already, I don't know, healed or taken care of, because then I can share it with everyone, And a lot of it is also addressed to either God, either, ladies and gents. Yeah. Do you also imagine not the reader or not the audience, but the one you write poetry to? Is it a different concept, or a person, or, I don't know, a being? No, I don't write, good question. I don't write poetry for anyone in particular. I think that would be totally stressful for me. But yeah, I address my poems because I really can feel like weird thing to say, but that they're starting from my body and landing into yours. When you read the poetry or when you hear it, hopefully it's landing somewhere. Maybe it's on the floor right now. Maybe it didn't land in your body. But I'm really searching to have my poetry land somewhere between your ribcage or your bowels, or I don't know where it is. So when I write Madame, Monsieur, which we will read later, when I write Mr., Mrs., God, I don't know, I really, feel like I'm talking to this person and talking into this person, into his body. And also maybe a similar question. Some of the poems are seem very susceptible, or make you seem kind of susceptible, or the imagined narrator to the environment, to the people around you, how you respond to all of it, how you perceive yourself maybe through other people's eyes, or again, not people, but in the situations. Do you care a lot about the response to your oeuvre, not just yourself, but to how people might interpret it,
how No. what might they think, what if they understand it the way you wanted it to be understood, or you want it to just be free on its own, independent. I want it to be free. The author is dead. I mean, I would like, also, of course, I mean, I want the writing to be free, and also as a theater writer, the writing for theater has like a whole lot of holes inside them, so that the director can later make some choices and some decisions. So basically, it's a writing with some mysteries in it, some hidden things, some closed doors that the stage director then has to open, and yeah. So I think I have this conception of the writing as like a free stuff. Like once it's out, it's like free for everyone to interpret and to judge and to like or dislike. And really, I couldn't care less. really, there's stuff I care really about, like, and can be like offended or stuff like that, and my pride can be hurt, but not with poetry. I don't know why. It's just that way. What about theater? The same? No, just academia. Just academia. Yes. Okay. How? What kind of classes do you teach now? I know it's not related to this. But I'm teaching at this very, very good school. Like, I don't know how you say this in English. Like, it's called after, like a kind of a college, but like an art school for students who study the theater. But like, there is a light section, scenography section, sound section, writing section, staging sections, and I'm having all those students together. And like, we study excerpts, scenes from contemporary theater from any country. And we study the text, we ask ourselves a lot of questions about those texts, and then we try to have different mock-ups, staging of those scenes based on the different specialties of the students, so that they could really engage in an exchange together, like how can my lighting complement your sound, how can my scenography complement the text, you know? So that's basically what I'm doing this year, yes. Wonderful. Okay, I think maybe we should get on reading. Yes. Or let the audience ask questions, maybe after the reading. Okay. I don't know, maybe we should ask them. Should we read some more, or do you have questions now? კითხვები ხო არ გაქვთ თუ დავასრულოთ ჩვენი პოეზიის საღამო და შემდეგ Let's do it like that. მერე? Afterwards, okay. Okay, so this is going to be intense. Can you say just what it was? Because some people Sure. don't know the text. Yes. So, ამ პიესას, ექსპერიმენტულ ცნობიერების ნაკადში დაწერილ პიესას ქვია დადგება ჟამი, Le temps qu'il sera. Is it? Alors qu'il sera. Sorry. და ვეცდებით ახლა რომ რაღაცნაირად სინქრონში ერთმანეთის მიმდევრობით წაგიკითხოთ. ძალიან საინტერესო და ინტენსიური ტექსტი. Let's begin. Let's do it. Je laverai ta tristesse, j'ouvrirai tes yeux à la plus impossible des lumières. Nous nous envelopperons dans ce manteau de lumière et de vie. Je te serrerai. Il n'y aura plus de sordide. ჩამოგწმენთ სევდას, შუქთაგან ყველაზე შეუძლებლისკენ გაგიხელთ ვალებს, გავეხვევით სინათლის და სიცოცხლის ქურქში, გულში ჩაგიკრავ. აღარ იქნება სისაძაგლე. À la demande, je te créerai des couleurs. Tu ne verras plus jamais d'ombre. ფერებს შეგიქმნი თუ მოისურვებ, აღარასდროს იხილავ ჩრდილებს. Je tuerai tous ceux qui douteront de toi, de ta place. Je mettrai des joyaux dans tes mains, des billets pour n'importe où, de l'argent, du luxe inutile. J'appellerai des chevaux qui descendront du ciel et nous emporteront loin de l'intelligence et du fracas. Je brûlerai les maisons où tu as souffert, celles où tu t'es courbé. Je brûlerai toutes les routes où tu as titubé en te demandant pourquoi vivre. Je viendrai chez toi, je m'agenouillerai et je rappellerai ton enfance. მოვკლა, ვისაც შენში ეჭვი შეეპარება, ხელზე დაგიდებს სამკაულს, ბილეთებს ნებისმიერი მიმართულებით, ფულს, უსარგებლო ფუფუნებას, ცხენებს მოვიხმობ ციდან ჩვენკენ დაეშვებიან და წაგვიყვანენ შორს, გონისგან და ჭახანისგან. დავწვალ ყველა სახლს, სადაც ტანჯვა გამოგიცდია, სადაც მოხრილ ხარ, დავწვალ ყველა გზა, სადაც ფიქრით, ღირს კი სიცოცხლე, გიბარბაცია, შენთან მოვალ, მუხს მოვიყრი და წარსულიდან გამოვიხმობ შენს სიყმაწვილეს. Nous partirons ensemble, et comme petits cailloux blancs, nous laisserons des cadavres sur la route.
Nous nous donnerons le droit de créer notre odyssée bête. Il y aura beaucoup de silence entre nos corps. Tu me l'apprendras, tu me nourriras. Quand je serai trop faible pour marcher, tu me porteras parmi les arbres. Nous fuirons les méchants. Il n'y aura plus ce qu'on appelait travail et ce qu'on appelait chômage. Nous désapprendrons ces mots. Nous désapprendrons entretien, embauche, motivation, résignation, abandon. ჩვენ ერთად წავალთ და გზად პატარა თეთრ კენჭებივით გვამებს დავტოვებთ. ჩვენს სულელურ ოდისიას თავადვე შევქმნით, დიდი სიჩუმე ჩამოწვება ჩვენს სხეულებთან. შენ მასწავლე მე ამ სიჩუმეს. შენ გამომკვებავ ხელით მატარებ ხეებს შორის, როცა დაღლილი სვლას ვეღარ შევძლებ. ბოლოდ სულებს გავერიდებით. აღარ იქნება რასაც ვეძახდით სამსახურს და უმუშევრობას. გადავეჩვევით ჩვენ ამ სიტყვებს, გასაუბრებას, დასაქმებას და мотивაციას, ხელით შაქნევას, დანებებას გადავეჩვევით. Nous ne subirons plus de drames. Nous les créerons si l'ennui vient. დრამები აღარ დაგვატყდება. დრამებს ჩვენ შევქმნით. თუ მოწყენა შემოგვაწვევა. L'ennui, le temps disparaîtront. Nous n'aurons plus de famille, plus de mémoire. Nous resterons longtemps au même endroit, à nous cacher de rien, invisibles, car personne ne nous cherchera. Nous n'intéresserons personne, personne ne saura que nous sommes là. Nous vieillirons, nous aurons traversé la vie sans trop parler, sans trop rencontrer de gens. Nous ne connaîtrons que nous, que 2 personnes sur cette terre. Nous les connaîtrons bien et pourrons les retrouver n'importe quand. დრო გაქრება, ოჯახი აღარ გვეყოლება, აღარც ხსოვნა გვექნება რამის. ერთ ადგილზე დავრჩებით დიდხანს და უმალავად, რადგან არავინ დაგვიწყებს ძებნას. არავის გავახსენდებით და არავის ეცოდინება რომ აქ ვართ. ჩვენ დავბერდებით. ბევრი საუბრის, ბევრი ხალხის ნახვის გარეშე გავაცხოვრება. ერთადერთი ვისაც გავიცნობთ, ჩვენვე ვიქნებით და მხოლოდ ჩვენ ორნი ამ ქვეყანაზე, რომლებსაც ისე კარგად გავიცნობთ, ნებისმიერ დროს შეგვეძლება მონახულება. J'inventerai un geste pour te bénir. გამოვიგონებ ჟესტს რომ გაკურთხობა ჩვენ ჩაბრაძის. Tu prendras mes larmes dans ta gorge, mon crâne dans tes mains. Dans tes mains, je régresserai. Je viendrai toucher le début de la vie. ჩემი ცრემლები გექნება ყელში, ჩემი თავი ხელის მტევნებში, უკუსლით ვივლი შენს ხელებში, მივადგები სიცოცხლის საწყის. Tu ne m'enfermeras jamais, tu me laisseras courir dans les collines, dans les ordures, jusqu'à tomber saisi par Dieu, frappé par la foudre. აღარასოდეს გამომკეტავ, სირბილსაც მაცლი გორაკებზე ნაგავ საყრელზე, მანამ სანამ მე ხდა ცემული ჩამოვარდები და ჰაერში ღმერთი დამიჭერს. Terni par notre monde, tu redeviendras lumière hors de lui. შენ ამ ქვეყნით გახუნებული ხელმეორე დაკაშკაშდები. Nous partirons, sans argent, sans projet, quittant notre siècle. Nous ne serons pas perdus, nous ne serons pas la proie des sectes, des religions. Fin dans la vie, nous ne serons pas à la dérive. ჩვენ წავალთ ჩვენი საუკუნიდან, წავალთ უფულოდ, უგემებოდ, წავალთ და არ დავიკარგებით, ვერ გისხვერპლებენ სექტები და რელიგიები, ვერ წაგვიღებს ცხოვრების ტალღა. Je prendrai tous tes chagrins et je les mangerai. Je te regarderai calmement, mâchant ta peine. მე შენს დარდებს ავიღებ და უკლებლივ შევჭამ. შენი მწუხილის ღეჭვა ღეჭვით, შვიდად შეგხედავ. Je bâtirai une église, une pierre à chaque chemin passé. Nous y reviendrons tous les ans. Elle tiendra du ciment imbécile de mon amour. ტაძარს ავაგებ, თითო გზაზე, თითო ქვას დავდებ, ჩემი სულელი სიყვარულით დავაცემენტებ. ჩვენი ყოველ წელს დავბრუნდებით. Je ressusciterai ta mère. გავაცოცხლებ ასე დედაშენს. Je t'emmènerai à Las Vegas. Il n'y aura personne. Nous jouerons, tu gagneras encore. Bravo, bravo mon amour. მე წაგიყვან ლას-ვეგასში. არ იქნება სადაც არავინ. ჩვენ ვითამაშებთ, შენ მოიგებ, ისევ მოიგებ ყოჩახ, ყოჩახ ჩემო ძვირფასო. Je te procurerai toutes sortes de luxueux produits de contrebande. შენთვის ვიშოვი ფუფუნების ყველა სახის კონტრაბანდულ ნივთს. Je te trouverai des mines d'or. ოქროს საბადოს ვიპოვი შენთვის. Je te trouverai du travail, je te dégoterai des contacts, des contrats, nous irons ensemble à tes entretiens. Au moindre pli de bouche, je trouerai des gorges. Personne ne nous recherchera, car des milliers d'autres meurtres se perpétreront au cours de milliers d'autres entretiens. Je resterai lucide, tu pourras rêver, tu marcheras debout sur mes pieds. Je serai en croisade contre les chiffres de la France.
სამსახურს გიპოვი, კონტრაქტებს გაგიჩითავ. ერთად გავივლით გასაუბრებებსა და ყოველ მცირე უარზე მე ყელებს დავხრეთ. ძებნას არავინ დაგვიწყებს, რადგან ათასობით სხვა მკვლელობა მოხდება ათასობით სხვა გასაუბრებაზე. მე სიფხიზლე შევინარჩუნებ. შენ შეგეძლება კვავი ოცნებო. ჩემს ფეხებზე შემდგარი ივლი. მე საფრანგეთის ციფრებს ჯვაროსნულ ომს გამოვუცხადებ. Je ne saurais plus si je suis ta mère, ta sœur, une pensée qui t'accompagne. Nous aurons oublié notre enfance, notre jeunesse, notre mémoire sera le pas précédent. Nous ne saurons pas si tel est le cas pour tous les autres. Nous ne voudrons pas savoir. Avec nos quelques affaires dans un sac, tu auras l'utile, je garderai le précieux. ვეღარ გავიგებ დედა ვარ შენი და თუ ფიქრი სულთა რომ დაგდევს. ჩვენ დავივიწყებ ჩვენს ბავშვობას, ახალგაზრდობას და მოგონებებს. ვერ გავიგებთ იგივე სჭირთ თუ არა სხებსაც. არც მოვისურვებთ ამის გაგებას. სულ რამდენიმე ნივთს ჩავიწყებთ ზურგ ჩანთაში შენ საჭიროებებს. მე ძვირფასებს. Tu voudras sans cesse t'arrêter et dormir. C'est par le sommeil que la mort t'appellera. J'aurai peur, je te frapperai, je te forcerai à avancer, je te pousserai, je te croirai toujours en danger. შენ წამდა უწუმ შესვენებას და ძილს ისურვებს, სიკვდილით ძილში დაგიძახებს. შემეშინდება, ცემას დაგიწყებ, მოჯულგუნს კრავ, სვლას გაიძულებ, მუდამ საფრთხეში მეგონები. J'apprendrai par cœur tous les souvenirs de ta vie, le nom de tes amis, les visages que tu as croisés, les rues que tu as habitées, où tu as marché, les paroles des chansons que tu écoutais, toutes les cartes plastifiées de ta collection. Je serai incollable, bibliothèque humaine de toi que je porterai dans mon crâne, dans mon âme. დავიზეპირებ შენს მოგონებებს, ყველა შენი მეგობრის სახელს, ყველა სახეს, ვინც გადაყრია, იმ ქუჩებს, სადაც გიცხოვრია, სადაც გივლია, იმ სიმღერების ტექსტებს, რაც კი მოგისმენია, ყველა იმ ბარათს, რაც კი ოდესმე გიგროვებია და გავხდები ყოვლის მცოდნე, ვიქნები შენი ბიბლიოთეკა, ჩემსავ თავში, ჩემსავ სულში განთავსებული. Je laverai tes yeux de ce qu'ils ont vu. ჩამოგირეცხავ თვალებიდან, რაც კი გიხილავს. კითხვები გააქვთ? If you have some questions, it's okay. If you don't, Okay, you can as okay. well. პოლინ, გამარჯობა, ძალიან მიხარია რომ აქ ხარ. მე მაინტერესებს ესეთი რაღაცა. თუ გახსოვს? Okay. თუ გახსოვს ყველაზე მაგარი კომპლიმენტი, რაც შენთვის როგორც პოეტისთვის უთქვამთ და ასევე პირიქით კრიტიკა, რომელიც არ ამოგდის თავიდან და საერთოდ do you care about the others, I don't know, ideas about your poetry, so yeah. So the first question was the best compliment that someone made me about my poetry. Honestly, I can't remember. I don't know, I have this flows of energy, like now, just what happened now for me, it was kind of a compliment, you know? I don't need more. Some people might have said to me like, oh, it's cool, I love it, but I don't remember. I just remember the moments that were shared between the people. And the other question was what other texts do I like, and if I understand. Oh, the worst. Oh, okay. The worst thing someone told me was like, I don't remember either because I don't really care. So someone told me like when I was 22, there was my first published book, and he told me like, this is not theater, and I was like, how are you to say what is and what is not theater? But that was it. There was some stage director who told me, just like he went to me, and he said, your work is not interesting. And I was like, okay, but I don't know. And the third question, there was something. Do you care? No, I don't. No. Okay. Because I don't have enough time. I prefer liking people, reading other persons. I don't know. I don't have time for caring about negativity. Really don't have time. Let's write what I hear. We'll talk later, after. I will give you some tips. No, I do too, so give us the tips. I don't know, the tip is like, I
I don't know, so to put something like, I mean, I used to be like, you know, I'm this very passionate person, as you can see, very enthusiastic. And the first years of when I was teaching at the university, some students made fun of me, because I was this person overflowing with life, and it was ridiculous to them. And at first it was really hurtful for me, because I was like, how can I be criticized for being just like lively and full of energy? And then I was just like, okay, they're just like, they think I'm making a fool of myself, because like being vulnerable is, I don't know, like it's kind of a weakness, but for me vulnerability is really a strength. Really. And so the more I don't know, I don't want to sound like I'm preaching anything, but the more I feel vulnerable and the more I'm like putting myself out for the criticism, the more strong I feel. And I know. So the way I'm dealing with this is that like I keep putting myself out there to know what it's like. Sometimes it's bad, sometimes it's good, but the more you do it, the less you care. Promise me. I mean really, like trust me. კიდევ ვინმეს გაქვთ კითხვა? თუ არა და მე დავსვამ ბოლო კითხვას და დავასრულოთ. Question from Bob, I think. Okay, are the Dada and Surrealist poets in their marvelous little place, have there any place in your thinking? Do you like them? Are you in any tradition? I will give you like a not so clever answer, but like too many men for me. No, but that's a good answer. Yeah, that's really actually that's a sincere answer. Like for me, like the women in this surrealist group were like so like downgraded to being the love interests of the poets that they kind of pissed me off, the surrealists. But their research, as I told you yesterday at the restaurant, the research is really interesting. Their research on dream, on hypnosis. I mean, I'm not like shutting them off, but they're not like a big inspiration to me. Okay. Well, thank you. There is a discovery for me every year at the festival. You are definitely the one for this year, and it's lucky and it's a beautiful thing to just find people, come across them through, you know, like common friends or just common acquaintances. Just in 2 words, tell us the story about how Bachana discovered you, because we know you through him, because Polin's texts are published in Indigo magazine a couple of times. Now again, these new translations are on their website, and I think will be also in the print magazine. And also in the theater magazine. Also, yes, theater magazine, the interview in the theater magazine. So just tell us in short how he discovered you. Yeah. In short, I was part of a very, very, very beautiful and interesting program which you should check if you have the time. It was called Appelle-moi Poésie, Call Me Poetry. And there was this really passionate guy, Catel Brajon, who decided to film poets in a broad sense of the term, like storytellers, poets, like narrators, I don't know, like people who love to speak out loud, say text out loud. He decided to film them outside, film them reading their own text in the streets of Paris, because he lived in Paris at the time. And so he proposed to me to do this short film of actually the start of this text that I read earlier, and well, just now with and then it was filmed, and it was very funny because again, life has its mysterious ways. It was like a very difficult day. I just arrived from Lyon. I was tired. I don't know. Everybody was mean to me. I don't know. And then I arrived there, and the cast was ready to film, and something happened. Just like we were so happy to be there, to share poetry, and you can see on the film, on the short film, that I'm really like positively transfigured by the happiness of just like reading the text and being with caring people. And so it is via this short film, which Bachana saw. He watched the short film because I don't know why he went like semi-viral for poetry, like 30,000 views or something. And so Bachana came across it, and he asked me if he could translate it, and I was like, wait, this is not the whole thing. There is more. And he decided to translate the first text. And then it has been like a partnership, and I love him. He's the nicest person in the world. He's so generous in spirit. And so yeah, it has gone on, went on. Mm-hmm. Yeah. I understood. Thank you. Thank you so much. Thank you. Agloba. Thank you.
Long question. The question is a bit weird. Praise to your poetry. Okay. Have you heard about Gaston Boachidze? He's like a French. French what? He's a Georgian man who was translated from French. It's weird. What? Gaston Boachidze, like a person who lived in France and was translating. No, I don't know him yet, but I will now. I'll write his name down and make some research about him and find out about him. Yes, like tonight at the hotel. Thank you so much. მადლობა. შეგიძლიათ მიირთვათ ღვინო და დატკბეთ მუსიკით ცოტა ხანი და 9 საათზე გვექნება საჯარო კითხვა ყველა ფესტივალის სტუმრის მონაწილეობით.